Check 222. Get it? Another one. New Zealand. All right. Cheers. Thank you, man.
Werner. Alles, I'm now in press conference room. Could you hear me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Press con. Talk now, please. Okay, thank you. Talk now, please. 1, 2, 1, 2, 3. Press conference. Yeah, thank you, Anna. All good. Okay. One's a bit hot. Check 1, 2, 2, 2. Firewood on. Are we okay to put our phones on the table? Phones have to go on the back here on this recording table. Preferably on airplane mode. Yeah, that would be annoying. Check 1, 2, 2, 2. Ladies and gentlemen, we've got Scott Captain first at Martin. Is that everyone in?
ask the first question? I was disheartened about the match. You lost the game. I Yeah. was disheartened. Disappointed. Disappointed. Yeah, very disappointed, especially after that last result against Afghanistan, and then to play so well in that first half and not get over the line. Very disappointed. The team are gutted. But I think credit to the way the Bangladeshi batsmen, handled and managed the chase. I thought that today's game, I think the way we batted as a team, the way Calcutta batted, that individual performance is the best ever individual performance by a Scotland Cup. So as a team, we're very proud of what he achieved out there. We're proud of the first half and that first innings total, again breaking another record. That's score Scotland's team scored at a World Cup, and hopefully people back home are proud of that performance. Unfortunately, that couldn't come together in a win. Do you think experience between two team experience are the factor to this match? Because they played a lot matches and you can't. Yeah, of course that comes into it. The Bangladeshi team altogether have played hundreds and hundreds of ODIs, whereas we've played a handful of ODIs together. So that of course that comes into it, experience in handling and managing that chase. That showed that they've done that before and they went through the gears very well. Preston, you've eclipsed a lot of records pretty comfortably. The total of the team, the highest wicket partnership, Kyle's knock as well. Did you think 318 was going to be enough? And can you take that as a big positive for Scottish cricket as a whole going forward into future competitions? Yeah, it's a huge positive, and we'll take a lot out of that first half performance. 318 we knew was a good score, but going into the break we also knew that it was a very good wicket, so we had to come out and be very disciplined with the ball and put the ball in good areas and try and create chances. Unfortunately, we didn't create enough chances to bowl them out, and in the end just 318 proved not enough. Preston, looking at the sort of start of your innings, do you think you were maybe a little too cautious in the first sort of 25 overs? And it's maybe a tough thing to say, bearing in mind that your batting probably hadn't done itself justice in the first three games, and actually you could have got 340, 350 with the power you've got in your lineup. Sure. We lost the toss and were asked to bat, so there was obviously, if there was anything in that wicket, it was going to be in that first hour, and I think they bowled decently up front, and it wasn't that easy for us to get away. I think the guys consolidated nicely up top there. And you might think, yeah, should have gone a little bit harder, a little bit earlier, but yeah, it's easy. Hindsight, I think 318 we are very happy with, and that gave us a chance to win the game. And just on Carl's innings, I mean, does that give us belief going into what could be quite a tricky last two games in Hobart? Yes, it was a fantastic knock. I was fortunate to spend a lot of time out there with him. Especially through that period where he accelerated, perfectly and timed his innings perfectly. So the guys will take a lot of confidence from his performance. We'll enjoy his performance. We're very proud of his performance, and hopefully the people back home are also very proud of that. Preston, yesterday you expected a spin-heavy attack, as traditionally Bangladesh always have done, but with only what surprised you, Bangladesh bowling attack? It surprised us a little bit, but we prepared for both events. We prepared for a full spin attack or a full seam attack. I think they had a nice balance to their attack today. They have some decent part-time spinners. Obviously, they can rely on Shakib to bowl. He showed today he can bowl at the start, he can bowl the middle, and he bowled very well to contain us. So, yeah, we prepared for the Bangladeshi attack, and I thought they had a nice balance to their attack today. Preston, do you feel like today was potentially your last chance of securing that first up with the ICC looking to live associates that are going to be in the next one, and obviously you've got two really tough games against Australia and Sri Lanka coming up now. Do you feel like today was the opportunity
we said Afghanistan as well, but today was the final opportunity to get that first win. We knew today was a huge opportunity for us. We don't know what's going to happen in the future regarding World Cups and the participation. Excited for that, and we're going to have to pick up our heads and move on. And Just to pick up on what you said, what do you feel is would be a right decision, associate teams and things like that for the upcoming World Cup? I know a lot's been made of World Cups, but for me, what's even more important is what happens between every World Cup and the fixtures that are made available to associate nations, and the amount of cricket that they're playing and the amount of cricket they're playing at a high quality level. Because at the moment, it's quite clearly not enough. But if you're focusing on a World Cup, it's a World Cup, it's a World Tournament, so it should include teams from all over the world. But if you're cutting that down, then I've said it before, it's just going back to having another Champions Trophy. So I don't think it should be called a World Cup if you're cutting down the teams even more. Got it. Got him on the right angle, go behind me, I hate the last hurdle, I hate to fall. I hit them on a nice eagle shape, and Gordon came along and straightened them all up. And we've been round and done it. Smarty's got rallying experience, and that's good, that's gives us a strength. You don't want the backs here. Off the heads. Yeah, oh sorry, I'm going to hear it. Should be that one though. The voice. Yeah, they are on the way. He said 5 minutes, he said 2 minutes. Oh, yes. You haven't got time to go down local with that one. Yeah, no, that's good. That's what I was wondering.
Whispering Sands. Oh, do you know what? I'm certainly going to need it. What's all so fresh? Mum, what's the tea? Watch how close you stand to that speaker. Yes, it'll be quite hard. I was trying to keep that guy's eye and look at me. That's my phone. I just turned it on and I'm still not sure if it's long ago. They don't mind. So I think he keep people eye contact. As long as you don't point it up, it should be alright. Put it down. All right. Brilliant. Well, this one here's going to ask a question. I know that the Scottish media manager might not want to. Just make sure lots of people are thinking out of the way. So just make You've got to get the start truck up and get the nod. The nod to the media manager. Might go John. Like they did with me. Well, I'll try to take it off. We've got another furniture. Right, right. Break the furniture up. Oh, no. You found out? Is this stuff all high? They'll all just be coming in to collect it. We have to pick it up. Thanks, Dave. It's amazing how every sponsor is red, white, and blue, and it's only Castrol. It's not something slightly different. Just on their way now. Check, check. 2-2. 3-3. Whispering Sands. Once upon a time, and
Had been diagnosed with a right AC joint strain, grade 3. And at the moment, the team management is in consultation with local medical experts on this particular injury. And we will decide to say how long it might take for him to recover, but we'll keep you updated as we go along. Thank you. We'll take Generally, when chasing targets, Bangladesh tend to go aggressive at the start, and it was a huge target. How did you? I mean, did you, think about slowing down or managing it better? No, actually, we had a team meeting before we came out to bat. The coach said that we should bat like we're batting first, and not to think about the total. We chased down a similar kind of a score 2-3 years back against Zimbabwe, and we batted in a similar way. So rather than thinking about scoreboard, that's extra pressure, we were just enjoying the wicket. The wicket was fantastic and the outfield was really quick. So we didn't have to do too much because if we were timing the ball and the ball was flying, so easy for us. So we just batted ball by ball. Do you think if you were playing in Shere Bangla, it would have been that easier to control yourself? Shere Bangla, Scotland won't be getting 300 for sure. Next question. English. Bangla. Questions in English? No, Bangla. Okay. Bangla. আচ্ছা আমি এই আপনার হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রান হলো বিশ্বকাপে, কিন্তু বিশ্বকাপের আসার আগে বলেও আসছিলেন যে আমি প্রথম সেঞ্চুরি হতে চাই। সো একটা মিক্সড ফিলিং। হ্যাঁ, অবশ্যই আসলে যে ধরনের ব্যাটিং করেছি আমি খুব স্যাটিসফাইড ব্যাটিং করছি, বাট সেঞ্চুরি হয় না। এটা আসলে যে কোনো ক্রিকেটারের জন্য একটা অনেক বড় ওয়ার্ল্ড কাপের মতো স্টেজ। আর স্পেশালি আমি যখন একটা কথা বলেছিলাম যে আমার একটা গোল আছে যে আমি ওয়ার্ল্ড কাপে সেঞ্চুরি করবো, প্রথম বাংলাদেশে হইতে চাই, বাট আনফর্চুনেটলি হয় নাই। বাট প্রথম 2 ম্যাচে রান তেমন করতে পারি নাই। মেন্টালি আমি অনেক ডাউন ছিলাম। থ্যাঙ্কস টু দ্য ক্যাপ্টেন, সবসময় আমার সাথে কথা বলতেছিল এই ব্যাপারে, বুঝাচ্ছিল যে হাউ গুড আই অ্যাম অ্যান্ড অল অ্যান্ড অল। তো স্পেশালি থ্যাঙ্ক দিই ওকে আর সবাইকে যারা আমাকে সাপোর্ট করছে। সো দিক থেকে চিন্তা করে দেখলে আসলে যাই করছি টিমকে হেল্প করছি জিততে, তো এটাই মোর স্যাটিসফাইং আর কি। বাট 100 হইলে অবশ্যই অনেক বেশি স্যাটিসফাই হইতাম। তবে আমরা এরকম স্কোর চেঞ্জ করে আগে কত জিতিনি, 112 করে চেঞ্জ করে জিতেছিলাম। তো এই জেতার পেছনে তখন ওই স্কোরটাও ছিল আপনার 100 ছিলেন আপনি, তো ম্যান অফ দ্য ম্যাচেও পার্ট ছিলেন। তো এইবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হতে পারলেন না, একটু কি আক্ষেপ আছে? না, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আসলে আমাদের যদি আপনি পুরো ম্যাচটাই দেখেন, এটা আসলে পুরো কমপ্লিট টিম এফোর্ট ছিল। হয়তোবা আমি রান সবচেয়ে বেশি করেছি, বাট আপনি যদি মুশফিক, রিয়াদ ভাইয়ের ইনিংস দেখেন, সাকিব ইনিংস, সবার ইনিংসটাই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি মনে করি। আর আসলে এত বড় রান যখন চেস করতে হয় আমাদের মতো টিমে 2জন হয়তোবা পক্ষে সম্ভব না, বাট আমাদের এই 3-4 জনের পারফরমেন্স করা লাগে। তো যেটা আজকে হয়েছে এটা ওয়াজ আ কমপ্লিট টিম পারফরমেন্স। আর আসলে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ একটা এমন জিনিস, আসলে এটা লাখেরও ব্যাপার থাকে। অনেক সময় আপনি 100 করেও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন না। যেরকম আমি লাস্ট টেস্ট 100 করছি, আমি একটা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, এটা আসলে এটা লাখেরও ব্যাপার থাকে। এসব নিয়ে হলে কার না ভালো লাগে, বাট করার নেই। তাইম ভাই, যেটা হয় আসলে 300-র উপর রান চলে গেলে আপনাদের ওপেনারদের পরে একটা থাকে, স্টার্ট করতে হবে। সেখানে আজকে বিজয় ছিল না আপনার উপর, মানে তাহলে একা কি বেশি ছিল যে আমাকেই করতে হবে? আসলে যে জিনিসটা বলেছি যে ধরেন প্রথমে 1-2 ম্যাচে আমি টিম ম্যানেজমেন্ট বলেন, ক্যাপ্টেন বলেন, আমাকে করেছে টিমের মধ্যে, দ্যাট ওয়াজ মোর ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য। বিকজ হয়তোবা যখন আপনি রান করবেন না আপনার সাথে না আসে, বাট আমাকে যে ইন্সপায়ার করতেছিল সবাই, স্পেশালি মাশরাফি ভাই,
দ্যাট হেল্পড আমি মনে করি, বিকজ ওই একটা সময় আমি মেন্টালি খুব ডাউন ছিলাম। আমি সবসময় মানে বাট যখন রান না করতে পারি তখন তো স্বাভাবিক খারাপ লাগে। বাট ওনারা যে ধরনের আমার সাথে কথা বলছিলেন আমি একটা ভালো একটা মাইন্ড অফ ফ্রেমে ছিলাম। তো ইভেন আজ করতে না আমি সে তখন আমাকে বলতেছিল, মাস্টার বলতেছিল যে মানে আমার যে মারতে হবে এরকম কোনো কথা না, আমাকে বলছে ইউ টেক ইউর টাইম, আমি যদি 60-70-80 রান করি তো ম্যাচ জেতা সম্ভব, এটা তার কথা ছিল। তখন যখন আমি জানি যে আমার টিমমেটরা আমার ব্যাপারে কী চিন্তা করতেছে, তখন ইজি হয়ে যায় আর কি ব্যাটিংয়ের সময়। তো একবার বলেছি, আবার বলি যে স্পেশালি থ্যাঙ্ক দিতে চাই মাস্টার ভাই, টিম ম্যানেজমেন্ট, যে আমার খারাপ সময় আমাকে সাপোর্ট করছে। সো এটা তামিম, সাংবাদিক, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আপনার বেশ ভালোই বলা যায়। তো সামনে অ্যাডিলেডে ম্যাচ, আপনি জানেন যে ওখানে জিতলেই বাংলাদেশ সেকেন্ড রাউন্ডে চলে যাবে। তো এখনই বলা খুব আগে বলা হয়ে যাবে, তারপর আসলে কোনো ইন্সপিরেশন কিনা? অবশ্যই মানে বড় টিমের সাথে যখন আপনি ভালো খেলেন আপনার তো অবশ্যই ভালো লাগে। বাট হ্যাঁ, ইংল্যান্ডের সাথে আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট গেম, আর ওই ইম্পর্টেন্ট গেমের আগে আমাদের এর চেয়ে ভালো প্রিপেয়ার্ড আমরা হইতে পারতাম না। আজকে যেরকম আমরা 300 রান চেস করে আমরা যাচ্ছি, আমরা মেন্টালি অনেক ভালো অবস্থানে আছি সবাই। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা, 300 রানের ফিগারটা আপনি যদি দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপে প্রায় হচ্ছে, আর এটা চেস করাও একটা ডিফিকাল্ট টাস্ক। তো এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে সেলফ বিলিফটা আমি শিওর যে বেড়ে যাবে, যে না আমরাও 300 রান চেস করতে পারবো এগেনস্ট এনি সাইড আর কি। আর আসলে ইংল্যান্ডের খেলাটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেম নিউজিল্যান্ডের খেলাটার জন্য। এখন আমরা যদি আজকের মতো সব কাজগুলো ঠিকভাবে করি, সবসময় ভালো বল করে, আজকে হয়তো বা তাদের দিন ছিল না বিকজ উইকেটটা ওয়াজ টু ফ্ল্যাট। তো সবাই যদি মিলে আমরা টিম এফার্ট একটা করি, আমি সবসময় বলেছি বাংলাদেশের পক্ষে যে কোনো টিমকে হারানোই সম্ভব। আচ্ছা তামিম, এটা কি মনে হয় যে আপনি যখন ফেল করেন তখন অনেক দ্রুত আপনার সমালোচনা শুরু হয়ে যায়? আমি বলছি যে এরকম, কারণ আপনার যে প্যাটার্নে আপনি খেলেন তাতে একটু সময় মানে এফোর্ট করা দরকার, বিকজ আপনি স্ট্রোক খেলেন। আপনি দেখেন, সমালোচনা তো মানে আসলে হয়তো বা একটু বেশি কম ডিফারেন্ট মানুষের জন্য হয়। বাট আমি একটা জিনিসই রিকোয়েস্ট করব যে সবাইকে যে একটু পেশেন্স রাখতে। আসলে আমিও ভালো খেলতে আমি কোনো সময় চাই না। আর যখন ওনারা যদি খারাপ সময় যদি আমাকে বেশি হেল্প করে, একটা পজিটিভ হয়ে দাঁড়ায়। সমালোচনা তো হবে, ক্রিকেটার যখন হয়েছে অথবা প্রফেশনাল ক্রিকেটার হয়েছে, এটা হবে, এটা আমার মেনে নিতে হবে। বাট আমার পক্ষ থেকে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যে একটু পেশেন্স রাখতে, বাস এটাই। বাংলা, হ্যাঁ বাংলাদেশের কাকে? তামিম না থাকলে করিয়েন না ভাই। এখনো তো আপনার 2টা ম্যাচ বাকি আছে। এই 2টা ম্যাচে আপনার নিশ্চয়ই যে টার্গেটটা আছে সেঞ্চুরি করা বা কোয়ার্টার ফাইনাল যদি যেতে পারেন তাহলে 3টা হতে পারে, বা সেই টার্গেটটা কি পূরণ করা সম্ভব কিনা? না, অবশ্যই সম্ভব। আসলে আমি তো প্রতিদিন চেষ্টা করি, প্রতি ম্যাচেই চেষ্টা করি যে আমি 100 রান করতে পারি। বাট অনেক সময় সম্ভব হয় না, অনেক সময় তো আজকে যেরকম সম্ভব ছিল হয়তো আমি আউট হয়ে গেছি। বাট এটা আসলে সেঞ্চুরি একটা এমন জিনিস যে কোনো সময় আমি আপনাকে বলে করে দিতে পারবো না। বাট আমি যদি আমার কাজগুলো, আমার প্রসেস রাইট করি, তাহলে যে কোনো কিছু সম্ভব। 5 পয়েন্ট পাওয়ার পরে কি আপনার মনে হয় যে এখন বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে, এরকম একটা বিশ্বাস তৈরি? না, আসলে আমরা সত্যি কথা বলতে যে সবাই ইকুয়েশনটা জানে যে আমাদের 2টা ম্যাচ থেকে একটা ম্যাচ জিতেই লাগবে কোয়ালিফাই করার জন্য, আনটিল আনলেস ইংল্যান্ড যদি আফগানিস্তানের সাথে না হেরে যায়। সত্যি কথা আমরা বেশি ফোকাস করতেছি, আমরা আমাদের মিস্টেকস যেগুলো হচ্ছে ওগুলো আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতেছি, পজিটিভগুলো আমরা পজিটিভভাবে নিচ্ছি। আর একটা 3-4 দিনের হয়তো একটা গ্যাপ আছে, এই গ্যাপের মধ্যে যা প্ল্যান করার দরকার আমি শিওর টিম ম্যানেজমেন্ট করবে। আর আশা করি আমরা একটা ভালো ম্যাচ উপহার দিতে পারবো সবাইকে। Hi guys, well played today. Just wondering, do you think there's a case for Bangladesh in between World Cups playing against teams like Scotland more? And Scotland, would that maybe help your skills against the tour to England as well? I think we should play team, and Scotland definitely they've been playing really good cricket in this World Cup, starting from the warm-up matches.
and these conditions suit them quite a lot. Yeah, definitely. If we keep playing with every team, we're just going to improve, and even not in even they can learn about our wickets and all of those things. So if we play cricket, then everyone is happy. Thank you. Questions in English for the captain. Hi, Mashrafe. Before the start of the game, there was quite a bit of focus on Bangladesh's bowling attack. If they were going to include more, you have Taijul and Arafat Sunny waiting in the wing. Do you think, in hindsight, you could have played an extra spinner in place of a fast bowler? Yeah, we could, but the wicket looks like it's gonna swing bit, but it's not. But it's happened, but still we come back strongly later on. Nasir bowled really well, and also Sakib. So yes, it was a bit tough. End of the day, winning is winning, so we're happy. Do you think against England, who might be again susceptible to spin, you might include an extra spinner? Let's see. We'll have to look the wicket first, then we'll decide. Mashrafe, what was the plan behind starting the bowling with Sakib? Because they might struggle in a spin. Still, you haven't picked another spinner. But that was the plan, basically. Still, we picked 3 bowlers, 3 quicks, but it was planned. বাংলা বলি বাংলা ভালো বলি আমি। আচ্ছা, ওই প্রশ্নটা, বাংলাদেশ জিতেছেন, কংগ্রেচুলেশন, অসাধারণ জয়, মানে সব দিক দিয়ে খুশি আমরা। তারপরে ওই প্রশ্নটা আসছে, যেহেতু স্কটল্যান্ড যখন আমরা তখন থেকে আমরা স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড স্পিনে একটু দুর্বল, আমাদের স্পিন খুব ভালো, আমাদের স্পিনাররা ওয়ার্ল্ড ক্লাস, এই উইকেটে আসলে কিছুই নাই, মানে পুরা ব্যাটিং উইকেট, সব কিছু মিলিয়ে টিম ওয়াজ মানে অ্যাকচুয়ালি সারপ্রাইজিং। মানে আমি জানি না ভিতরের কথা হয়তো আপনি বলবেন না, কিন্তু আর ইউ হ্যাপি উইথ দ্য 11 ইউ প্লেড উইথ টুডে? আমি বলবো যে ম্যাচের একটা পয়েন্টে খুব কঠিন সময় এসে গিয়েছিল, এটা সত্যি কথা। বাট ওভারঅল অবশ্যই বলবো হ্যাপি, কারণ আমরা একটা এক্সট্রা স্পিনার নিতে পারতাম, কিন্তু আমরা এই আমরা একটা রিস্ক অবশ্যই নিয়েছি যে স্টিল আমরা একটা এক্সট্রা ব্যাটার্স নিয়ে খেলেছি, কারণ কালকে যখন উইকেটে মতো ঘাস দেখা গিয়েছে তখন আসলে আমরা কিছুটা কনফিউজ ছিলাম, বিকজ এই মাঠে আমরা খেলিনি আগে, বল কেমন সুইং করবে, এবং আর্লি ওয়েস্ট ইন্ডিজ আরেকটু ভালো বোলিং করতে পারতাম সকালে, তাহলে হয়তো বা কাজটা এত কঠিন হতো না। তো থাকেই আসলে চারটে এই ধরনের টিমের এগেনস্টে ধরেন 4টা বোলার নিয়ে একটু রিস্ক থাকে, বাট ওভারঅল আমি বলবো যে হ্যাপি। মাশরাফি, গতকালও আপনি আপনার এখানে স্পিন হবে এবং এই হবে, রান হবে, ভালো রান হবে, আপনার বলিংগুলো আপনাকে পরামর্শ দিয়েছিল এখানে 300 বা 285 রান করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের প্ল্যান ছিল একটা, এরকম শোনা গেছে যে স্পিন নিয়ে খেলবেন, তো হঠাৎ করে চেঞ্জ হওয়ার পেছনে কোনো কারণ আছে কিনা, এখানে আপনার কোনো থাকে কিনা টিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে? না, অবশ্যই থাকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার। আর অনেস্টলি বলতে হতো, তাহলে যদি আমাদের 2-3টা উইকেট আর্লি পড়ে যায়, চিন্তা করে আমরা এক্সট্রা একটা ব্যাটসম্যানের জায়গায় গিয়েছিলাম আসলে। তো স্টিল আমাদের মনে হয়েছিল যে আমাদের যা পেস অ্যাটাক আছে বা অপশনাল, আমরা 285 করতে পারলে আমরা ম্যাচটা জিত, তো এইটা চিন্তা করে আসলে রিস্কটা নেওয়া হয়েছে। মাশরাফি, এই ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের 2টা ম্যাচ ছিল অ্যাসোসিয়েট নেশনের সঙ্গে, এবং 2টা ম্যাচে আমরা জিতলাম, যদিও গত বছর আমরা কিন্তু জিতি নাই। সো এই ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচগুলোর পর আপনার কি মনে হচ্ছে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারলাম অ্যাসোসিয়েট নেশন অনেক এগিয়ে, দেশের বাইরে একটা ডিফারেন্ট কন্ডিশনে এসে 2টা দলকে করতে পারলাম যে আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা ফুল মেম্বার ওর অ্যাসোসিয়েট মেম্বার, যেটা নিয়ে আসলে অনেক না, আসলে প্রমাণ করার তো শেষ নাই, কারণ সবাই জানে আসলে এর বিষয়গুলো কি। আমার কাছে আসলে আমরা যখন এসেছি অনেক কথা হয়েছে যে আমাদের অনেক টাফ টাইম যাবে। হ্যাঁ, স্টিল আমি মনে করি আমরা আজকে ইভেন আফগানিস্তানের ম্যাচেও আমরা আর্লি উইকেট পড়ে গিয়েছিলাম, ভালো কামব্যাক করে। আজকের ম্যাচেও দেখেন আমরা বোলিং ভালো করিনি, যেখানে করা উচিত ছিল এখানে করিনি। স্টিল আমাদের তামিম থেকে শুরু করে 4-5টা ব্যাটসম্যান রান করেছে। তো অবশ্যই আমরা কঠিন সময়ের ভিতর দিয়েই গিয়েছি, কিন্তু
ভালো লেগেছে যেটা আমরা জিততে পেরেছি এবং ডমিনেট করেই আমি বলবো জিততে পেরেছি। তো এখন আসলে কে কোনটা মনে করে ওটা বলা খুব কঠিন, তবে আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে হ্যাঁ আমরা বেটার সাইড এদের থেকে, এবং আমরা হয়তো বা কনসিস্টেন্ট পারফর্ম করতে পারিনি, হ্যাঁ আমরা সবসময় বেটার সাইড। মাসির ভাই, এই ম্যাচের আগে মানে বলা হচ্ছিল যে ইংল্যান্ড ম্যাচের একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ম্যাচ, তো সেক্ষেত্রে কি হলো যে আমাদের ব্যাটসম্যানরা 300 রান চেস করে দেখিয়ে দিল যে তারা পারে, কারণ আমরা 300 করতে আমাদের সমস্যা ছিল এই ওয়ার্ল্ড কাপে, এখন আমরা পারিনি। না অবশ্যই খুবই ভালো হয়েছে। স্টিল আমি বলবো যে হয়তোবা ওদেরকে কাজটা সহজ হতো যদি 280-70 এরকম দিতে পারতাম আমরা বোলাররা, বাট তারপরেও আমার মনে হয় যে ব্যাটসম্যানরা যারা রান করেছে, তামিম, রিয়া, মুশফিক, ইভেন রুম্মান, সবাই রান করেছে, তো সবার কনফিডেন্স খুব ভালো থাকবে। এবং এট দ্য সেম টাইম আমি মনে করি যে 318 রান চেস্ট করেছে, তো সবাই কিন্তু খুব ভালো অবস্থায় থাকবে ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে। Well played today. After the game, make you think that the ICC's plans to reduce the World Cup to 10 teams might not be a good idea? It is pretty difficult for me to answer this question. I mean, ICC, whatever the ICC, we have to do it. So. And just on your batting performance, was that one of the best you can remember for a long time? Because it never really seemed in doubt. You chased those runs off very easily. Hopefully that was the best. It was very good to bat on, but even I think Tamim mentioned that 3-4 years back he chased against Zimbabwe over 300, but still I think that is the best, because in World Cup always some pressure, so I think that's the best one. মাশরাফি, গত কয়েকদিনে আমরা দেখছিলাম যে আপনাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স ছিল যে স্কটল্যান্ডকে যে কোনোভাবে হোক, যেরকমভাবে হোক আমরা হারাতে পারবো। তো যখন 318 হয়ে গেল, তখন আসলে টিমের মোডটা কী ছিল এবং মানে কী ভাব রেকর্ড করতে হবে, যদিও পরে আমরা অনেকগুলো রেকর্ড করেছি আজকে, তখন আসলে ভাবনাটা কী ছিল? না আমার যেরকম উইকেট দেখেছি, একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে যে খুব পজিটিভ ছিল, এবং শুরু থেকেই তারা পজিটিভ খেলেছে। পজিটিভ মানে আমি এটা বলবো না যে শর্টস খেলেছে, যে শর্টস খেলা দরকার সেটা খেলেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল তার অনেক কুল ছিল, কাম ছিল মাঠে, উইকেটে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু তামিম, যে আসলে বিজয় করতে পারবে না, অটোমেটিক্যালি কিন্তু একটা প্রেশার আসে, বাট খুব কাম ছিল। এবং প্রথম 2 ম্যাচের পরে ডেফিনেটলি ওর নিজের কাছেও খুব খারাপ লাগছিল যে এখনও কন্ট্রিবিউট করতে পারছে না। ও অনেক ওয়ার্ক হার্ড করেছে এবং ও নিজেই আসলে অনেক চেষ্টা করেছে বলে এখানে এসেছে। ডেফিনেটলি রান করতে কিছুটা লাক লাগে, তো সে খুব ভালো ব্যাটিং করেছে। আবার বলবো রিয়াদ করেছে নাম্বার 3-এ, সাধারণত ব্যাটিং রিয়াদ খুব পজিটিভ ব্যাটিং করেছে। আর মুশফিক, সাকিব ফর্মেই ছিল, আর 2টা ম্যাচে ওরা রান করেছে, তো সুতরাং ওদের জন্য কাজটা এত কঠিন ছিল না। ওয়ান্স এগেন রিয়েলি ওয়েল। সো আমি অবশ্যই ব্যাটসম্যানদের স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাই যে এত বড় একটা রান খুব মানে কুল এবং কাম থেকে তারা চেস করেছে। মাশরাফি, আপনার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফিল্ডিং এবং বোলিং দুটোই খারাপ হয়েছিল, তো সেক্ষেত্রে আপনার বোলিং রিকভারি হয়েছে এই ম্যাচে, কিন্তু বোলিংটা যে অবস্থায় ছিল দেখা গেল আজকেও আছে। তো সেক্ষেত্রে এই বোলিং নিয়ে আপনি কি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জেতার অবস্থায় যেতে পারবেন কিনা? আসলে আমাদের এই বোলিং নিয়েই করতে হবে, কিন্তু এই বোলিংয়ের অ্যাবিলিটি আমি বিশ্বাস করি অনেক ভালো আছে, যেটা আমরা করতে পারিনি। উইকেটও আসলে অনেক ভালো ছিল, বাট স্টিল আমাদের এখান থেকে আরও ভালো করা সম্ভব, যেটা হয়তো বা 318 হয়ে যাচ্ছে ওইটাকে 280 করা সম্ভব আমি বিশ্বাস করি। কারণ এই ধরনের উইকেটে হ্যাঁ একটু রান করে 280 করলে ব্যাটসম্যানদের কাজটা একটু সহজ হবে। তো আসলে আমরা প্রত্যেক দিনই এরকম বোলিং অ্যাফোর্ড করতে পারবো না, তো আমাদের অবশ্যই সবার ভেতরে আলোচনা করতে হবে, উইকেট দেখে কিভাবে বোলিং করলে ভালো হয় এগুলো করতে হবে। তো হোপফুলি আওয়ার বোলারস উইল কাম ব্যাক। যদিও রাবিদ ভাই বলেছেন, কিন্তু ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে একটু শোনা দরকার যে আসলে ওয়েদারে কতটুকু আপনার ইনজুরিতে, মানে আপনার দেখছিলাম যে একটু লিম্পিং করছেন, অবস্থাটা কি, আর বিজয়ের অবস্থাটা যদি একটু বলেন আপনি।
বিং এ ক্যাপ্টেন? না, বিজয়টা তো মিডিয়া ম্যানেজার বলেই দিয়েছেন। দেখা হবে, অ্যাডিলেডে যাবে হয়তো বা যাওয়ার পর দেখা হবে, তারপরে ডিসিশন হবে। এখনও তো খুব আর্লি, আসলে সোয়েলিং টোয়েলিং আছে, এখনও বলা খুব কঠিন। আর আমারটা হচ্ছে আমার কাফে একটু লেগেছে, আশা করি ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ।